Get ready for a life-changing testimony. Let's give a powerful welcome to a 144 leader from the Wise Builders Network. Let's give it up for Richard Lapasa. Praise God. Hallelujah. Grabe ka kulbay. Parang mo po ang dughan. Pero akong ipasalamatan si Lord aning opportunity. Good morning, GCM family. And thank you, Pastor Charlie and Pastor Eunice. My leader, Engineer Nila Gumbay. Thank you for this opportunity to share my testimony, what the Lord has done in my life. O ako ning gitimahan akong testimony of the power of faith with obedience. O sa wala pa nakailan ako, I'm Richard Lapasa, a father of son, three son, husband sa gwapa gyud kay akong asawa, Anaris Lapasa. Na sila daron. Ug ako ang ika-11 sa amo nga 12 ka managsuon. Ug ako ang pinakaunang Christian sa among pamilya. Og sa wala, paday ko nag-journey diri sa GCM, akong kinabuhi kaniadto, ako ra gyud ang matuman. Kung unsay akong buhaton, way back August 31, 2008, akong gidawat si Lord, nga akong personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Pero ana nga mga panahon, daghan paghihapon akong mga wrong nga desisyon, og tungod ni ana, nisulod ko og loan og niabot akong utang og 200K. Resulta sa walay personal nga relasyon ni Lord. Pero one time naka-church ko diri sa GCM. Namit na ko si Pastor Charlie. Bless na, pwede ikuhan tong take na mo ni Pastor Charlie. First time na ako naka-anhi sa GCM. Og sa dihang giusab ni Lord, akong negative mindset to positive mindset. Sa dihang akong nadungog ni kang Pastor Charlie ni nga declaration, faith with obedience, it becomes reality. In Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Og tungod niya na, nag-decide mi sa akong asawa nga magpa-disciple mi. In last December 16, 2023, naka-encounter pod mi uban sa akong asawa og sa duha na akong kaanak. Sorry. And in 2 Chronicles 20:20, God said, "Listen to me, Richards. People of GCM, have faith in the Lord your God, and you will uphold. Have faith in His prophets, and you will be successful." Grabe nga opportunity ug favor nga gibuhat ni Lord sa akong kinabuhi. In last October 2024, naka-attend natcon sa Manila sa akong asawa. Tas naka-side trip pod mi sa Baguio. Ano nga picture? Thank you, Lord. For God's greater glory ra gyud ning tanan.
Og sa among giving, og sa area sa among giving, faithful pud mi nga naghatag og tithes and offering. In Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Og niingon ko ni Lord, gusto ko Lord, nako Lord, ma-experience ang another level of giving. Og dili lang diha taman. Gidala mi ni Lord sa another level of giving. Og first time namo nag first fruits giving og 5 digit. Last February 8, 2026. Manang apik. Thank you Lord. Aning opportunity. In Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. And verse 10, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. In Exodus 23, verse 19 to 20, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother milk. 20, see, I'm sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. In Deuteronomy 28, verse 1 and 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow in all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Verse 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Og sa area po sa among ministry, answers prayer yun ni Lord, sunod-sunod ang project nga akong gitrabaho og any constructions. Thank you Lord. Og kaniadto grabe nga loan og karon, thank you Lord, zero loan na gyud mi. Ako ging gipasalamatan si Lord ana. Og sa ministry na ako sa cell group sa under care of Engineer Ronnie sa Wise Builders. Og naapod ko on cell group bisan ay panahon nga on and off kay gadakop ako pero pasalamatan ako si Lord kay nakasugod na ko sa ako cell group. At the same time, naapod mi sa akong asawa sa Isol 3. In Hebrews 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you, consider outcome of their way of life, and imitate their faith. Og excited mi sa akong asawa nga muli tungod mituo mi nga dadon mi ni Lord sa another level. Ani nga journey din sa GCM family. And once again, I'm Richard Lapasa. Sipag at tiyaga rigid taani. God bless us. It's greater glory. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.